students, our second session we are proceeding with those similarities between Mendeleev's and modern periodic table. So the second similarities is both tables aimed at simplifying the study of the element. Kwamba table zote zilikuwa na lengo hili moja, ambalo ni lipi? Ni kuhakikisha kwamba wanarahisisha usomaji wa zile elements kwenye periodic table. Kwa sababu tunataka tujue hii element, what are their uses, what are their properties, how, yani ni kwa namna gani, vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna studying of those elements. Ndio maana tunaona kwamba most of the fields, most of different aspects, they tend to use knowledges and concept of the element we are studying here in the periodic table. So now lengo la kufanya hiyo what walikuwa wame-aim kuweka hiyo table ili kuweza kusimplify, kurahisisha usomaji wa hizo elements. So this was the aim for both scientists, Mendeleev and modern periodic table. Kwa hiyo utaona kwamba both tables aimed to simplify the study of the element. But another similarities is both table indicated periodicity properties of the element. Kwamba table zote, tukija kwenye table ya Mendeleev na table ya modern periodic table, you can see that both of them they included or they indicated the issue of the periodicity. Kumbuka hii ndio the first subtopic of our periodic classification. We are talking about the periodicity. Kwa hiyo utaona kwamba table zote ya Mendeleev na ya modern zote zilifanya indication au zili indicate the issue of the periodicity. So now that is all about the what? Similarities. So now we have to look on the differences between the Mendeleev's and modern periodic table presently in the table 1.6. Sasa haya ni maswali ambayo yanatoka kwenye mtihani. Unaweza ukaambia what are the similarities, and swali linaweza linakuja hivi, compare between Mendeleev's periodic table and the modern periodic table. So simple. Ukishaambiwa compare, unadili na vitu vile viwili. Cha kwanza ni nini? Cha kwanza ni similarities. Kingine ni nini? Difference. As we have discussed here, comparison of the Mendeleev and the modern periodic table. Tumesema kwamba we are talking about the two things, similarities and difference. So the similarities tumeziona, ambao tunaangalia mifanano, watu walikuwa na lengo gani, watu walikuwa wame-aim kwenye nini, ile table zao zilikuweje, walihusisha nini na nini, je ni wote, zote zile ndio tunaziita similarities. And you might have more points than this one. Kwa hiyo unaweza pia ukaziandika kulingana na different source ambazo ulipata hayo material. It's okay. So now let us look in terms of the differences. Let us see the differences between Mendeleev's and the modern periodic table. So the difference between the Mendeleev and modern periodic table are represented in this way. Hii ni table ambayo imekuwa summarized in two sides. Upande wa huku kuna Mendeleev periodic table, upande wa huku kuna modern periodic table. So now here there is a point which summarizes the difference between Mendeleev's and the modern periodic table. So now we can start. In the Mendeleev periodic table, anasema kwamba elements were arranged in order of increasing atomic weight. Hiyo ni tofauti ya kwanza. Hasa kama huyu Mendeleev aliarrange element kwa kuangalia atomic weight, how about the modern periodic table? Anasema yeye huku element arranged in order of increasing atomic number. Kwa hiyo huo tayari ni utofauti. Ina maana huyu alikuwa ametumia hiki kigezo hiki, huyu ametumia kigezo kingine. So that's the difference. Another point is Mendeleev periodic table consisted of gaps for a known element. But modern periodic table there are no gaps in the modern periodic table. Huu ni tofauti. Asa wakati wa Mendeleev kipindi anafanya research zake, kuna element bado zilikuwa hazijawa known, zilikuwa hazijajulikana. Alichokifanya aliamua kuacha gaps. Aliamua kuacha gaps, lakini ahakikisha kwamba anafanya kazi kwa ubora zaidi. Ndio maana unaona idea yake ilikuwa more received and more credited. Sasa alichokifanya alijiongeza kacha gap, kwa maana yake kwamba as time goes, kadri muda utakapokuwa unaenda, hizo element lazima tu zitajulikana kwa sababu zina exist na zitajazwa. Kwa hiyo utaona kwamba sasa kwa modern periodic table hizo elements zote zikawa zimeshagundulika, majina yake na zikawa zimejazwa, lakini huku kwenye table ya Mendeleev kukaa kuna gaps. So ile inatengeneza utofauti uliopo kati ya hizi concept mbili. Another is the element
kwenye Mendeleev periodic table element with the different properties were placed together, kwamba zile element ambazo zilikuwa na tofauti different properties ziliwekwa kwa pamoja, wakati huku kwenye modern periodic table elements with different properties were placed in the different group and period, kwa sababu tumeona kwamba group zile ina involve set of the element, period ina involve set of the element. Element gani hayo? Kwamba kwenye groups ina maana zile ambazo kwenye outermost shell zina share electrons sawa, lakini kwenye period tunaona kwamba ile zinakuwa zina share outermost, zile shells kama ni energy level ya 3 wote itakuwa ni hiyo ya 3. Kwa hiyo utaona kwamba the element with the different properties are placed in the different groups and the period, ukicompare na kwenye Mendeleev just aliplace together. But also in the Mendeleev periodic table you can see that rows of the inner transition element were not included, but in the modern periodic table the rows of the inner transition element are included. Ndipo tutakuja kuona, ndipo tulipoona pale kuna mgawanyo kama kuna zile transition element, lakini kuna inner and outer, ambazo outer ni zile ambazo tumeziona zile za kawaida, lakini kwenye ile periodic table tumeona kwamba ile modern kuna mwisho kabisa kule kuna zile 2 rows la lanthanides and actinide elements, na zenyewe zile ni nini? Ni transition element, ila zinaitwa the inner transition element. Sasa utaona kwamba katika table ya Mendeleev yeye hakuongelea hicho kitu, hakuinclude hizo lactanide and actinide, hakuweka kabisa, lakini yeye alichokifanya aliacha gaps ya element ambazo zilijulikana, lakini huku akafanya ile category, akafanya ile division, akasema this is the inner transition and this is the outer transition, na inner transition zikawa na sehemu yake kwenye periodic table. Another difference is katika Mendeleev failed to locate the position of hydrogen, kwamba Mendeleev hii pia ilikuwa ni main shortcoming, ilikuwa ni weakness kubwa sana ya Mendeleev, kwamba yeye alishindwa kuonyesha position of hydrogen gas, lakini hydrogen is placed on top of the group 1. Hasa ukiangalia kwenye modern imewekwa juu pale kwenye top of the group 1. So now you can see that in the Mendeleev element with the high atomic masses were placed before the element with low atomic masses. For example, argon atomic mass ya 39.9 was placed before potassium ambayo ina atomic mass ya 39.1. But when we come in the modern periodic table, the anomalies of having higher atomic masses of element before element with lower atomic masses are resolved. Sasa hichi kitendo unaona kwamba element ina atomic mass ya 39.9 inakuwa ni ya kwanza kuwa placed kwenye periodic table, unakuja nyingine ina 39.1. Sasa unashangaa mbona ile ambayo ina kubwa ndio ya kwanza kuwekwa afu mwenye mdogo ndo kafuata? So that was a difficult issue. Kwa hiyo utaona utofauti, lakini huku hii anomalies ilikuwa solved na hichi kitu kilikuwa solved kabisa. But also kwenye Mendeleev's you can see that the isotope of the same element were placed differently. Isotope utaona kwamba element of the same number of the protons, neutrons, but different number of mass number or atomic mass, utaona kwamba zimekuwa placed different. Lakini kwenye modern periodic table anasema kwamba isotopes of the same element are placed together. Kwa hiyo utaona kwamba modern ilikuwa kweli ni modern table, kwamba kila kitu kipo in a format, in a good format, in a clear way and so forth. Kwa hiyo utaona kwamba this bring the difference between Mendeleev's periodic table and the modern periodic table. So my student, that is all about our discussion in both sessions, session 1 and session 2, and this marks the end of our discussion. Thank you so much for watching our Media Educate Z. Bye bye, have a good time.